no question for this previous session. I think Mr. Rafiqul Islam can start for the next session. Okay, thank you giving me floor. First of all, thank you for giving me chance for sharing this big platform to environmental management system, and I'm feeling proud to be shared as a trainer. So now I'm sharing. So most of the part of the important part already Mr. Alim said, but I will say from the as a structure of the EMS how we are implementing. Fortunately, my part is from close from 1 to 5, 1 to 6, and Mr. Rashid will continue after there, and I will continue till 10:30 or 10:45, and next I will cover another two or one topics. So hopefully you will ask anytime any question, please don't feel shy to drop in the chat box. So first of all, I will say about myself. I am a sustainability professional and I am a manager, group head of environment under the DPL Group Central team. Also, I am a BPS general member, and I have completed graduation and post-graduation in environmental science from Pune University. Also, MSc in energy engineering. First part is continuing duet, and so on. So many professional certification under this profession. And I also expert of World Bank and IFC audits, and parallelly different types of financial tools like SASB, TCFD, and CDP audit. So I will go through the course outline. In here I show in the structure ISO 14000 and 2015, and fortunately it's going through the scope and terms and definition, and then a context of organization, leadership, and planning. I will continue in this English because here is a foreign guest, and if anything is guilty, you can ask. I will clarify in back. So first of all, structure of ISO 14001, which cover already Mr. Alim, but I will give you the snap summary structure in here. You see that under the plan, there are four contexts we see that with the industry cover, the context and issue, process, environmental objectives, and do part we cover the what are the support need from the management, top management, and to operation the environmental management system, and during emergency situation how will response for environmental management is part also in under do, and every part of task quality justify under the check. What Mr. Alim said that where the auditor come for check, that part cover the under the check part. Also, it's trial by internal competent internal auditor. বলে রাখা ভালো এই যে ISO 14000 অন এটার বড় একটা পার্ট হচ্ছে আপনি যখন এটা অডিটিং কোর্সটা নিয়ে নেবেন তখন আপনি কিন্তু অ্যাজ এ ইন্টারনাল অডিটর হিসেবে কোম্পানির কম্পিটেন্ট পারসন হিসেবে কাজ করবেন, যেটা রাশিদ ভাইও হাইলাইট করে দিয়েছে। And this last part is a act. Act is a continual improvement and corrective action. So a structure in layman, if we say in layman, if we do not know the ISO 14000 on or whatever, we have no background environment, we will start from where? So in layman, we will start from already Mr. Alim said policy. This policy part is the very crucial part for the environmental management system, because this is the top management commitment, and this is the main thing that top management mindset forecast in here. And this policy should be written with the concern of the top management. আপনি যখন একটা পলিসি লিখবেন, পলিসির ভাষায় বলে দিবে যে আপনি পলিসি নিজে লিখেছেন না টপ ম্যানেজমেন্ট এটার সাথে এঙ্গেজ ছিল। দিস ইজ শুড বি ডান বাই টপ ম্যানেজমেন্ট। যখন আপনি পলিসিটা দেখবেন তখনই বুঝবেন যে এই এনভায়রনমেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম স্ট্রং অর ভঙ্গুর। First of all, they have the bold written.
that you have to full, you should have, these types of word is written over there. যদি এটা top management থেকে আসে। So this is the things. Then organizational and personal responsibility divided over there. Nobody have no responsibility, nobody do this environmental management system. So there should have on environmental management responsible, which call earlier management responsible. In ISO management system we say them MR বললে বোঝা যাবে যে ওই কোম্পানিতে একজন ISO implementer আছে. This is the layman. Then regulation and aspect and impact. This is the vital part of this uh, environmental management system. That already different types of regulation. ESR 1997, ECA 1995, and so on. So different types of buyer standard and stakeholder standard. Also, this part of regulation. Aspect impact is the important part. We'll discuss later. Objective and target, definitely it's a main focus area. Sometimes environmental management system is over there, but there is no objective or target, because where we are in environmental management system right now, but before that ISO starts since many years back, but without target or objective, this EMS management system not fulfill the requirements. Management program, that's objective should be run under the prescribed program, that's called management program, and management procedures. Then we follow the operation control, and we have to follow obviously record. This is the crucial part. I will say one story that on upon a time the Dunlop company, they have land of their airplane, and the first runway there the plane crash is happened under beneath of their first tire, and the management is astonished where the fault over there, and they make their feedback where this fault is coming under the tire, why the tire is blast. Then fortunately there is a ISO management system, and the records drawback, the tires have a fault once upon a time due to drop of a sweating of a worker, and this is rejected tire and again QC corrected and then coming in the airway, then it's blast. So যদি রানওয়ের এই যে রুট কস্টটা যদি রেকর্ড মেইনটেন্স না থাকতো তাহলে কিন্তু রুট কস্টটা তারা পেত। So they have found their record management system, this Dunlop company, and there are a lot of history over there. Over the British company, they have a lot of rifles materials over there. So once upon a they saw their rifles are damaged without reason. There is no frost, there is no rain. So the British companies uh, very much tensed about this, why this happened. They saw their process is not qualified the system. That's why the materials become damaged. So how they can find? This is also from the ISO management system. So EMS audit, definitely this is, I already said, this is the check part, and last is management review. Every time there is a financial meeting happen in every company, every industry, for sure. But management review is this, that type of meeting that what we are done through this cycle, that's our reporting procedure to the top management, and there is a prescribed input and output in the management review. So this is the all over layman structure of the company EMS management system. So first of all, আপনার যখন environment management system develop করবেন, when you want to develop EMS
environmental management system in your company, you have to foremost make a team. This is not written over there anywhere in the ISO 14001, but this is our learning. Without formation of team, it cannot run this management system. So first of all, you have to make the team and competent team. Like today, we are the training team. So this likes of team first formation. Without man, there is no task happen. So there is no written in over there ISO 14001. But this is the tips. You have to make the team. Then you have to find out the scope. This is the question: where you want to implement this standard? This is as it is an international standard. So why you uh, implement this standard, and how you introduce this standard, and how you implement this standard? These are all under the scope. It's not considered the size, type or not. এটা নির্ভর করে না যে আপনার ফ্যাক্টরি কত বড়, কত ছোট, কত বিগ বিগ ভলিউম প্রোডাকশন করতেছে বাংলাদেশে, এটা না। আপনার এটা কেন করবেন, কি জন্য করবেন, কোথায় করবেন, এটা আপনাকে বুঝতে হবে। So not consider any size, type and nature. Applies to environmental aspects of its activities, products and services. Definitely it is the not a, as it is a not a product or but something physical, you have to tangible benefit get from this certificate, not like that. So you have to have follow the process, service and products, uh, like কিছুক্ষণ আগে ভাইয়া যেটা আইটি কোম্পানির কথা বললো, এইখানে যে তার সার্ভিসটা কি ওরিয়েন্টেড, এই সার্ভিসের স্কোপটা আগে ফাইন্ড আউট করতে হবে যে তার এনভায়রনমেন্টের প্রতি কোনো ইনপুট আছে কিনা। সেই সার্ভিসটা যখন সে ফাইন্ড আউট করতে পারবে যে হ্যাঁ দেয়ার ইজ এ ইনপুট ফর এনভায়রনমেন্টাল পয়েন্ট, দেন আপনি এই স্কোপটা ডিফাইন করতে পারবেন। এটা ভার্চুয়াল স্কোপ, লাইক দিস কনসেপচুয়াল স্কোপ, ইটস নট লাইক ফিজিক্যাল স্কোপ দ্যাট আমার এই রুমটা করতে পারবো, এটা এবং এটা ডিক্লেয়ার করতে হবে, দিস শুড বি ডিক্লেয়ার। আরেকটা কথা বলে রাখি, দিস ইজ ISO 14001, you have to have read through a technical tips, where it is written shall, where it is written must, where it is written procedure, where it is written documented, where it is written must be complied, that should be you have to comply must, mandatory document, that's called mandatory document. So this scope is a mandatory document. It also discussed in the 4.3 clause, but I will show the sample copy in here. Here I make the one a sample copy of scope. Screen কি দেখা যাচ্ছে? জি ভাই দেখা জি ভাই যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে। এটা একটা XYZ company. Actually, I hide my company and I edit this sample copy. আপনার যতগুলো ISO 14001 এর ডকুমেন্ট তৈরি করবেন, this template should be followed. Over there, you have to make the factory name and address, and the document title, document type, document number, the date of compile, last revision date, revision number, and page. And this should control the document. This is also mandatory requirement. Where you make the document, you have to control this document. This is also the central part of ISO 14001. Without permission of MR, any document cannot change. So this is the prescribed format. So where it is written XYZ is the factory name, scope of the ISO 14001 2015. So first paragraph shows that what are the subcontracts, supplier, independent workers, traveling in the company in business. It also covers contractor, key suppliers who must complete relevant requirement, environmental policy and manual. These types of written over there you have to show in your company. Then XYZ company has several process. Processটা ব্যাখ্যা করে দিতে হবে। Then next para, যে
প্রসেস আপনি কভার করতে চান ISO 14000 এর আন্ডারে। দেন আপনার প্রোডাকশন প্রসেস তাকে ব্যাখ্যা করতে হবে নিচে যে what is the process flow diagram you have to cover. Next, compiled by and approved by. This is the sample copy. So next procedure, we have to go through the different types of terms and definition. So hopefully this terms and definition is under my session. It's a crucial part to understand the main themes of ISO 14001. So I think it make you not boring because I make it as a key point. I don't written over there as a like bookish. So I make a template over there how you can make the management system. These are the organizational elements. Organizational elements, that's mean the people who are the dealing of the management, and they have a policy and objective process. এরকম একটা অর্গানোগ্রাম থাকতে হবে যেখানে টপ ম্যানেজমেন্ট থাকবে, একজন EMS রেসপন্সিবল থাকবে, এবং it's not like that a structural organogram, it's a functional organogram. Sometimes they feel shy that they are over the EMS, over the HR GM, admin GM, utility GM. It's not like that. It's the functional organogram. Who is the responsible of the environmental management system? He should figure out this organogram. They have a prescribed responsibility written over there. So then environmental management system bolte amra ki bujhbo? Use the manage environmental aspects, fulfill compliance obligation, and address risk and opportunity. This last two word is very important, risk and opportunities. Environmental management system is a nutshell. Every end of the any task inside a industry, you have to show on business to entrepreneur. Then you have successfully comply the project. So these opportunity give a benefit word to your entrepreneur. যখন আপনি এটা ইমপ্লিমেন্ট করবেন, একটা ওনারকে দেখাবেন যে এই অপরচুনিটি গুলো আপনার এইখান থেকে আসবে, তখন ওনার ডেফিনেটলি মোটিভেটেড হবে যে ইয়েস উই হ্যাভ টু ইমপ্লিমেন্ট EMS. সো আমার এখানে আমি কয়েকটা ড্র করেছি. দেয়ার ইজ এ EMS ম্যানুয়াল. ইউ হ্যাভ টু মেক এ ম্যানুয়াল অল ওভার দ্য রিটেন whatever environmental management system standard, international standard. There is a mandatory document, EMS manual. The manual cover different types of environmental aspect: water management, energy management, waste management, and so on. So management procedure. And you have to fulfill first of all the legal requirement. Without complying the legal requirement, this is nullify everyone. So already Mr. Alin I said good way that's what are the requirement you have. And risk, এখানে একটা এক্সাম্পল দিয়েছে যে অপরচুনিটিটা কি. Risk, suppose we have a lot of waste in our inside of factory. So if we can make a project to power making through the burning of this waste, all burning in the incineration boiler, then you make the power as a raw material. This is give you the opportunity, like example. And I will go through a lot of definition because structurally this standard go through this definition. That's why I cannot skip this definition. So there is the environmental policy, top management commitment, already I said, and this commitment and this commitment include qualitative and quantitative information, not like qualitative, quantitative. So why you want to reduce these types of energy consumption? Why this benefited? Suppose we have to reduce 20% energy after upcoming 2 years. This give you this amount of benefit. Organization, organization bolte it is defined in this standard: person or group of people of management. And top management
definitely who have a highest level of power to control his business. Interested party বলতে আমরা বুঝি influence, create and affected by. নাও যদি আপনার একটা পুকুর থাকে, পুকুরের পাশে আপনি মাছ চাষ করেন এবং চারপাশে কয়েকটা ঘর থাকে, তো there is a pond over there. The fishermen cultivate the fish, but there are neighbors who are also affected by their cultivation. So both are the interested party. So who are the affected, who are the influencer, all are the interested parties. So you have to understand who are the interested parties of your business. If your interested party want this certification or want these types of environmental management system, then you have to have fulfill this environmental management system strongly. And this environment define is over there, extend from within an organization to local, regional and global system. আমরা স্বাভাবিকভাবে এনভায়রনমেন্ট বলতে আমাদের আশেপাশের এয়ার, নয়েজ, দ্যাটস সয়েল, এই পার্টটাকে বুঝি, বাট দিস স্ট্যান্ডার্ড কনটেক্সট ওভার দেয়ার, দ্যাটস ইটস উইদিন অ্যান অর্গানাইজেশন, regional and global system covers. So why environmental management system is important? Because human cannot create anything. Human only change the natural things from one stage to another. So if we cannot switch the environment, nobody can run the business. So that's why environment is important. So we have to find out those switch. Those switch is called the environmental aspect. If we run this switch, then all switch on. If we off this switch, all business will be switch off. So this is the causes of environmental impact ultimately in another way. And another is environmental condition. This point cover the status of the time to time. Environmental impact, it should be positive or negative. Objective, it is the result of the ultimate activities. Environmental objectives, it's come from the environmental policy. It always quantitative and qualitative. And requirement, already I said that's where written, documented, shall, must, or legal requirement, that's must comply. Compliance application, that's cover the law and rules. And risks means effect of uncertainty of process. It is more innovative way. Risks বলতে আমরা বুঝি যেখান থেকে আপনার আনসার্টেনিটি আসতে পারে। রিস্কটা একটু ভালো মতো মনে রাখবেন। This will come your example over there. আমরা সবাই কম বেশি অ্যাসপেক্ট ইমপ্যাক্ট বুঝি। So over there I written some of example. If any activities produce some that's environmental point of pollution, suppose handling of hazardous chemicals, this is the activities and this is the source, this is the ultimately risk source, and aspect is the verb, potential chemical spillage, and impact is the noun, soil or land contamination. So this is the example of some aspect and impact. Terms and definition under this cover last slide maybe. This is the competency. Competency বলতে আমরা বুঝবো একটা লোকের এক্সপার্টাইজ ব্যবহার করার ক্ষমতাকে বোঝায়। Documented information. Documented means earlier I give you sample copy that you have to control and maintain with the control mechanism. Life cycle বলতে আমরা বুঝবো stage of product from product to disposal. একটা প্রোডাক্টের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কয়টা স্টেজ আছে, সেই স্টেজের বিভিন্ন পলিউশনকে ডিফাইন করা এই লাইফ সাইকেলের উদ্দেশ্য। আউটসোর্স, that is the function support from external outside of the factory. Suppose we have a biscuit factory but we have no packaging factory, then we have source from packaging factory some of packet. This is called outsource. And no company is fully vertical, however they say it vertical, because they have to have functioning external source.
from outsource. Suppose paper, accessories, and whatever garment sector said it is a vertical composite, but still now lot of things coming from the China. That's the outsource and process, which helps to input become output. It focus activities and audit systematic process to evaluation of objective of organization. Systematic process. Audit is a very important part. It is a systematic process. A পার্টটা রাশেদ ভাই কভার করবে। Then conformity, law or standard demand meet. Oh no, another sheet over there, terms and definition. Non-conformity. আমরা যতগুলো ল পড়লাম, যতগুলো স্ট্যান্ডার্ড পড়লাম, এগুলো যদি ফুলফিল না করেন কোনো জায়গায়, তাকে নন কনফর্মিটি বলে। নট ফুলফিল অফ দ্য রিকোয়ারমেন্ট। কারেক্টিভ অ্যাকশন, eliminate cause of non-conformity to prevent recurrence. Corrective action, that's mean what types of action you have to need that these things nothing happen again. Continual improvement, it's a stepwise improvement. It's not a like upward as like leap. It's a upward like on a staircase, on a step by on a step. আমরা সবসময় এই উদাহরণটা দিই যে লিফটে ওঠা মানে কন্টিনিউয়াস ইমপ্রুভমেন্ট, আর সিঁড়ি বেয়ে ওঠা মানে হচ্ছে কন্টিনিউয়াল ইমপ্রুভমেন্ট। তো ইফেক্টিভনেসটা বলতে আমরা বুঝি এক্সটেন্ড টু হুইচ প্ল্যান অ্যাক্টিভিটিস অর রেজাল্ট অ্যাচিভ। আমরা ইফেক্টিভনেস এন্ড এফিসিয়েন্সি দুইটা ওয়ার্ড সবসময় শুনি। ইফেক্টিভনেস ইজ দ্য পয়েন্ট অফ অ্যাচিভমেন্ট। সাপোজ আমি চিন্তা করতেছি আমি এখন 45 মিনিটে যদি ট্রেনিংটা শেষ করতে পারি তাহলে এটা ইফেক্টিভ, আর যদি এটা না হয় তাহলে ইফেক্টিভ হবে না। দ্যাটস মিন পয়েন্ট অর প্ল্যান্ড অ্যাক্টিভিটিস। আর এফিসিয়েন্সি দ্যাটস মিন ইউ হ্যাভ গেট সামথিং মোর দ্যান দ্য ইফেক্টিভ। And the indicator, this is the like a key performance indicator. Sometimes everywhere, human resource, every project, there is a KPI. This is the indicator. Sometimes it's a time, it's a dollar, it's a per square feet, the performance measurement. And monitoring system, it's a system of status. আমরা যদি কোনো জিনিস কন্টিনিউয়াল ইমপ্রুভমেন্ট হচ্ছে না কন্টিনিউয়াস ইমপ্রুভমেন্ট হচ্ছে এটা দেখতে চাই, তাহলে মনিটরিং এর গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়। মেজারমেন্ট is as well technical things like you can use different types of tools to measuring the value like maximum uh, uh, things of wastewater and component of environmental parameter tested through the equipment. It's called measurement process. And performance result, it's a result of the measurement performance. Environmental performance, it's also environmental result. আমি এখানে একটা গ্লোবাল ইম্প্যাক্ট ক্যালকুলেশন করার চেষ্টা করেছি। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে how the relationship between population consumption and environmental impact. আমরা যে এত এনভায়রনমেন্টাল ইম্প্যাক্ট নিয়ে কাজ করি, কিন্তু আসলে এনভায়রনমেন্টাল ইম্প্যাক্টটা গ্লোবালি কিভাবে হিট করতেছে সেটার একটা গ্রস ক্যালকুলেশন, থিমেটিক ক্যালকুলেশন এখানে দেখানো হয়েছে। যদি আমরা এইভাবে করতে পারি তাহলে কিন্তু গ্লোবালি কান্ট্রি ওয়াইজ ইন্ডেক্স দাঁড় করাতে পারবো। It's a global population and multiply per capita consumption and environmental technology that's we are implementing. There are a lot of that. We say best available technology, and it is the calculated as a economic value. Then we have to get the result as the economic result. That's the global environmental impact. And now ISO is a international organization for standardization. এই ওয়ার্ডটা অনেক সময় মানুষ প্রায়শই ভুল করে। ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন, ISO, নন গভর্নমেন্টাল অর্গানাইজেশন, এন্ড এটা ফার্স্ট শুরু হয় 1947 23 ফেব্রুয়ারি।
ISO from Greek word, ISO's meaning equal. আমরা অনেকক্ষণ কথা বললাম, আমরা এখন একটা ভিডিও দেখবো, ভিডিও দেখার পর একটা কেস স্টাডি করব। Now we'll show the video over there. Okay. This is the full garment cycle. How cotton to garment. Rafiq, please check the sound system. It's not audible. So ভিডিওটাতে আমরা পুরো সাপ্লাই চেইনটাকে কভার করার চেষ্টা করছি, কিন্তু ডাইং প্ল্যানটা এখানে নাই। সো আমরা কনটেক্সট অফ অর্গানাইজেশন বোঝার জন্য ভিডিওটাকে দেখিয়েছি। উই আর শোন দিস ভিডিও ফর কনটেক্সট অফ দ্য অর্গানাইজেশন। যদি আপনার একটা ফ্যাক্টরি থাকে, ছোট একটা ফ্যাক্টরি, সেটা জুতার হোক, বিস্কিটের হোক,
whatever IT factory, কিন্তু আপনাকে context of organization বুঝতে হলে, understanding the organization and its context, you have to first identify the internal issue and external issue regarding environment, and you have to make a checklist that which are issue regarding your environmental point, and this issue are the main things to first of all identify the environmental management system, whether professional management system required or not. তো এই কনটেক্সট অফ অর্গানাইজেশন অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে আমরা বুঝি না বলতে এই অর্থে যে আহ, আহ, একটা স্ট্যান্ডার্ড সব জায়গায় ইমপ্লিমেন্ট করতে চাই, সেই কারণে অনেক সময় দেখা যাচ্ছে সমস্যা হয়। ইফ উই ওয়ান্ট টু ইমপ্লিমেন্ট অন স্ট্যান্ডার্ড ইন এভরিওয়ার, দেয়ার ইজ এ প্রবলেম। So you have to find out the context of organization. If you found that 80-20 rule, you have know the 80-20 rule, there is a Pareto chart. That's everywhere 20% of cause is the reason for the 80% disaster. So you have to find out those 20% cause. আপনি যদি দেখেন যে আপনার কোম্পানি 20% এনভায়রনমেন্টের জন্য দায়ী, তখনই আপনি এই এনভায়রনমেন্টাল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমটাকে ইমপ্লিমেন্ট করবেন। This is the if you find out that 20% internal or external issue cover full of your environmental point of system, then you have to intend to outcomes of environmental management system to implement. This issue shall include environmental condition being affected by or capable of affecting the organization. So already we saw the project. So আমরা এখানে নিজের একটু ব্রেনস্টর্মিং করি যে কি কি ইন্টারনাল ইস্যু এন্ড এক্সটার্নাল ইস্যু থাকতে পারে এই ভিডিও থেকে। From this video, how many internal issue you have to find out for environment and how many external issue find out the environment, please write in the chat box within 1 minute. Two are on word, you can write over there. Sorry, sir. Can you please explain the question again? Tell the question again. আপনারা যে ভিডিওটা দেখছেন এখান থেকে কি কি এনভায়রনমেন্টাল ইস্যু আসতে পারে, হ্যাঁ, ইন্টারনাল অথবা এক্সটার্নাল, দুই চারটা পয়েন্ট আপনি চ্যাট বক্সে লিখতে পারেন। একটু আগে যে ভিডিওটা আমি দেখিয়েছি, তো আমার মনে হয় অনেকেই একটু মিডনাইটে আসছি। আমরা কেস স্টাডিটা এইভাবে সাজিয়েছি, দেয়ার ইজ এ যা ভিডিওটা দেখানো হয়েছে, ইট ফ্রম হোয়ার অন এ ফ্যাক্টরি উই ফাউন্ড আউট সাম ইন্টারনাল ইস্যু। There is a waste, there is a air pollution, noise pollution, energy emission, and water, chemical, and legal point. And this garments factory also have external issue, that's buyer standard, social standard, financial standard, and national reputation issue. If they cannot implement this environmental management system, this issue can arise. And always you have to think that it is the high level issue, it's not like low level issue. There are a lot of geopolitics happen right now, that's are over the politics. The geopolitics take into politics take contribute. So these issues are like a political issue. Conceptual understanding, this issue আপনার ব্রেনস্টর্মিং করতে হবে। যদি আপনি ওই ফ্যাক্টরিতে থাকেন তাহলেই কেবল আইডেন্টিফাই করতে পারেন, এবং এটা লাইক দ্যাট নন ভিজিবল থিংসটাকে ভিজিবল মোডে নিয়ে আসতে। তো কনটেক্সট অফ অর্গানাইজেশন বোঝানোর জন্য আমরা এতক্ষণ একটা ভিডিও দেখেছি এবং অনেক কিছু ডিসক্রাইব করেছি। এখানে আমরা আরেকটা কনটেক্সট অফ অর্গানাইজেশন পাচ্ছি 4.2 তে। 4.2 তে আমরা যেটা পাচ্ছি, আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্য নিডস এন্ড এক্সপেকটেশন অফ ইন্টারেস্টেড পার্টি। আমরা এই কনটেক্সট অফ অর্গানাইজেশনকে বোঝার জন্য আমাদের ইন্টারেস্টেড পার্টি আইডেন্টিফাই করতে হবে। Next up slide, we have to find out who are the interested party.
this party have a expectation from you, as well as from you. Also, you need the expectation from those party. This is the vice versa, win-win. আপনিও উপকারিত হবেন, সেও উপকারিত পাবে। দিস ইজ কল্ড ইন্টারেস্টেড পার্টি। আমরা যদি একটা কার বাকি যে উপর দিকে থাকে ইন্টারেস্টেড পার্টির যদি নাম, আর নিচের দিকে থাকে ইম্প্যাক্ট অফ ইয়ার বিজনেস, দেখা যাচ্ছে মিডিয়া আছে, নন গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশন আছে, গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশন আছে, ইনভেস্টর আছে, কাস্টমার আছে, লোকাল কমিউনিটি, গভর্নিং বডি এন্ড সাপ্লায়ার, ডিস্ট্রিবিউটর। তো আপনার বিজনেসের জন্য কারা বেশি ইম্পর্টেন্ট? ফার্স্ট অফ, হু আর দ্য ইম্পর্টেন্ট ফর ইউর বিজনেস? ডেফিনেটলি ইনভেস্টর, তাদের ইনফ্লুয়েন্সটা বেশি। এরকম একটা কার একে আপনাকে স্টেক হোল্ডার ম্যাপিংটা বের করতে হবে, যে কাদের আপনি প্রায়োরিটি লিস্টে অনে রাখবেন এবং কাদেরকে প্রায়োরিটি লিস্টে টুতে রাখবেন। So these are the finding out process that how you can find out your stakeholder or interested parties. আমি একটা উদাহরণ দিয়েছিলাম পুকুরের, যে মাছ চাষ করতেছে তারা, যে করতেছে যারা চারপাশে সবাই কিন্তু তার ইন্টারেস্টেড পার্টি। তো কেস স্টাডি হিসাবে আমরা যদি বলি, এখানে টেক্সটাইল ফিল্ডের একটা স্টাডি এখানে দেওয়া আছে যে আমাদের 90% গার্মেন্টস প্রোডাক্ট আমরা চায়না, ইস্ট এশিয়া এবং বিভিন্ন কান্ট্রিতে শিপমেন্ট করে থাকি। উই হ্যাভ shipped more than 90% product. So these countries where are our interested parties. So we have to follow China rule, we have to follow Asian, East Asian countries rule. Or not only ECR 1997 is fulfilling your environmental management system, you have to follow those countries rules also. And we find out from the case study 5 international interested parties: accessory supplier, neighbor, chemical supplier, cotton supplier, food supplier, and 5 external interested parties: buyer, BGMA, government, BKMA, and NGO. Context and of the organization last part আমরা 4.3 তে আমরা একটা স্যাম্পল ডকুমেন্ট দেখিয়েছিলাম। ওই ডকুমেন্টটাই এখানে তৈরি করার ডিটেইলসটা বলা আছে যে কিভাবে করতে হবে, যেটার স্যাম্পল কপি আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিয়েছি। We have shown the sample copy under the requirement of 4.3. So already Mr. Alim said legal requirements. So context of the organization, very important part over the ELR, but I will give you some extra standard that should be covered under the environmental legal register. তো আমরা যারা এনভায়রনমেন্ট থেকে গ্রাজুয়েশন পোস্ট গ্রাজুয়েশন করে বেরিয়েছি, তো আমাদের বড় ভাইরা সবসময় আমাদেরকে কিছু টিপস দিত, যার মধ্যে একটা হচ্ছে কনটেক্সট টাইপস অফ ওয়ার্ডিং, this likes of ELR, this ESO, this of acronym. However you find out this acronym, you have to more technically sound. So you have to read out this ELR in an acronym, that it should be environmental legal register where it is written. মানে হচ্ছে আপনি যত সংক্ষেপে যত ওয়ার্ড করতে পারবেন ততই আপনি টেকনিক্যালি সাউন্ড বোঝা যাবে যে আপনি সম্পর্কে ভালো জানেন। তো ELR, EMP, EI, ECO, so ELR টা আমরা অলরেডি we have seen over the Mr. Alim's slide, but there is a prescribed format. You have to show the ELR. So last time আমি একটা ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের অডিট ফেস করতে যায় দেখছি যে ELR not like this template. এটার যে টার্মস এন্ড কন্ডিশন আছে, যেমন where it is written that air test report you have to maintain, কিন্তু এয়ার টেস্ট রিপোর্টের মধ্যে কি কি প্যারামিটার আছে, সেই প্যারামিটার গুলো আপনি কবে কবে করতেছেন, সেইগুলো আপনি মিট করতেছেন কিনা, that should be included in this ELR. Without complying those information, this not means as ELR. So আপনার যত এক্সপার্টাইজের কাছে যাবেন তত বেশি কিছু জানা যাবে। When you ask some of layman people that today weather, what is the condition? If it is rainy season, then the layman, whatever rickshaw puller or something, people said today maybe rain happen. But when you go the weather department in the weather station, the experts say this percentage of rain, this humidity. So when you pull out
any expert of environmental legal register, they give you the more details under the legal register. Not only ECR cover your ELR things. So there are a lot of standard. Murshid bhai আমাদেরকে একটা কোশ্চেন করেছিলেন that you want to know the sustainability point of the standard. So I will touch here. There are three main sustainability standard. It's open gri.org platform. You can search over there. All standards are open under the sustainability component. And these GRI 101, GRI 102, and GRI 103. These are the unified universal standard. You can read over there, all point over there for the sustainability core point. And parallelly SDG. So I cannot give deep dive this ELR because already Mr. Alim said all legal requirement. And context of organization, last part is 4.4. The how environmental management system is run out. This management system run out with the policy and the program. So next part is the leadership. So we have how many times? So I'll continue our five minutes for leadership. আমার মনে হয় আমরা অনেকটা আমি কভার করার চেষ্টা করছি, দ্রুত হোক আর বাংলা হোক ইংলিশ, যেটা কোনো কনফিউশন থাকলে অবশ্যই আমাকে নেক্সট টাইমে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন আর এখানে লিখতেও পারেন এবং আমরা শেষে কিউএ সেশন রাখবো। সো লিডারশিপটা কিন্তু বিগিনিং আইএসও ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে ছিল না। ভাই আমি একটু ইন্টারাপ্ট করি ভাই, কালকে কিন্তু আপনার আধা ঘন্টা টাইম পাবেন। এখন যদি আজকে শেষ করতে চান করতে পারেন, বা আগামীকাল আপনি শুরুতে শেষ করতে পারেন। না, আমার আগামীকাল লাগবে, কারণ আমার আরো দুইটা কম্পোনেন্ট আছে। আমি আজকে লিডারশিপটা শেষ করে প্ল্যানিং পার্টটা কালকে বলি। ওকে ওকে ওকে। সো দিস আর দ্য লিডারশিপ পার্ট। সো অডিয়েন্স, লিডারশিপ বলতে আমরা এখন সবচেয়ে ভেরি বাজিং ওয়ার্ডটা আমরা শুনতে পারতেছি লিডারশিপ। ইটস এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিংস রাইট নাও। এন্ড leadership and commitment is a interrelated part. আগে 2015 সালের ভাষণগুলোতে কোথাও লিডারশিপ ছিল না। ISO 14001 এর 4টা ভাষণের মধ্যে লাস্ট ভাষণেই লিডারশিপ ওয়ার্ডটা ইউজ করা হয়েছে। Among the 4 version, last part leadership describe over there. Top management shall, there is a written shall. এই যে shall লেখা আছে, point out this shall. Where it is written shall, you have to comply this requirement. Top management shall demonstrate leadership and commitment with respect to environmental management system. কি করবে এখানে আমাদেরকে 9টা পয়েন্ট কমিটমেন্টের আন্ডারে আসতে হবে। ফার্স্ট পয়েন্ট হচ্ছে অ্যাকাউন্টেবিলিটি ক্রিয়েট করতে হবে। ফার্স্ট পয়েন্ট অ্যাকাউন্টেবিলিটি ক্রিয়েট। সেকেন্ড পলিসি ফর্মুলেশন এন্ড অবজেক্টিভ ডিক্লারেশন। Third point, the integration of among this requirements. The channel টাকে declare করতে হবে. This integration channel should be declared, and what types of resource support that should be declared. That I need an environmental management professional. I need this instrument for lab. I need a paper and printer, something to implement this poster. And also this is the very important part, communication within the top to bottom, all employees, through website, through notice board, through leaflet, and so on. So visibility, একটা কোম্পানিতে ভিজিবিলিটির একটা উদাহরণ দেওয়া আছে ভিএলআর টেক্সটে। যখন তারা এই কাজটা করলো তখন তারা ঢোল পিটায় বললো যে আমরা এনার্জি সেভিংস এর কাজগুলো এটা করতেছি। তো সেই মেমোরিটা কয়েকজনের মধ্যে রয়ে গেছে আজীবন। ঢোলপিটা বলছে যে এরকম একটা। So you have to create something extraordinary, like a blowing whistle or something, a PA system. You have to announce that we have an environmental management system. First of all, you have to make the visibility of the environmental management system. Then you can get the output from the behavioral management system from the employee.
So ensuring that environmental management system achieve its intended outcome. And then next point, directing and supporting persons to contribute to the effectiveness of environmental management. Definitely, at the nutshell, everywhere you can see this word: effectiveness, evaluation, performance, continual improvement, management review. These are the last part to efficacy, the result of environmental management system. So then 5.2, obviously a policy need to formulate from the top management that I said during describe the policy definition, and this policy should maintain and documented and communicate within the organization and available to interested parties. Here I showed on a sample environmental policy. আমরা GIZ এবং ITS এর সহযোগিতায় 3 or 4 years back, 2 years is a project, occupational health and safety management system we have implemented through the expertise. And I learned from there, you have to make a policy, you need to make a procedure to making the policy. মানে আপনি যে পলিসি করবেন, এই পলিসিটা কিভাবে করবেন তার জন্য একটা প্রসিডিউর লাগবে, কারণ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম হচ্ছে অটোনোমাস, আপনি থাকেন আর না থাকেন, ইট শুড বি ফাংশনাল। তো আপনি একটা পলিসি করছেন, ইউ হ্যাভ টু মেক এ পলিসি, দেয়ার ব্যাক এন্ড দেয়ার ইজ এ প্রসিডিউর হাউ ইউ মেক দ্য পলিসি। I believe me, this is the 11 point I learned from there, and write down this point to make a policy. You have to comply this 11 points. So first of all, you have to consistent your company's operation as a nature base. On buyer coming for environmental audit in a cut swing factory, and now what happened? Wastewater not applicable, chemical not applicable, and there is a no some drastic hazardous chemical is not every 50% not applicable. So what is the importance of this audit? We have to find out first of all a scale and nature wise environmental management system. আপনি যদি একজন environmental management system expert হতে চান, তাহলে you have to work in the worst condition. আমাদের কিছু জুনিয়র ভাই ব্রাদার আছে যে তারা জাহাজ ভাঙা ফ্যাক্টরিতে করতে যায়, অনেক ডেডিকেশন দিয়েছে। সো আমরা জানি যে তাদের জায়গাটা ছিল এরকম যে যেখানে ক্ষতি বেশি হয় সেখানেই তারা কাজটা করে। They have to find out the nutshell of the drastic environment. আপনার একটা ভালো জায়গায় environment management system implement করার কিছু নাই, তো scope identification আবার ব্যাক করতেছে। So policy should be nature and scale of a company's operation. Manage air, water, noise pollution in the surface operation. Compliance regarding environmental law, whatever it is international or local. So আমরা যখন we have to meet with some foreigner, sometimes it's like right now. So that country rules is that during the end of the meeting we have to say good night, but as a Bengali, when we say good night, then he feel confused. Okay, this meeting is finished. So this is the culture. Everywhere there is a culture. So we have to follow the culture of the environmental law. So identify the impact and prepare the procedure to reduce. Continual improvement, I mean already example দিয়েছি lifted এবং সিঁড়ি। Dissemination, it's a distribution, it's a website or something everywhere. Awareness, you have to make aware every employee, all place document with responsibility. That example on a factory, that's the you can create a memory for visibility of your environmental management system. Ensure all aspects, communicate all employees, revise regularly. এখন এই যে 2023 এনভায়রনমেন্টাল ECR এসেছে, কিন্তু আপনার এনভায়রনমেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম পলিসি চেঞ্জ হয় নাই, আপনার ডকুমেন্ট চেঞ্জ হয় নাই, তাহলে হবে না। এই ডিউরিং দ্য রিভাইজ এনি পলিসি, এনি রেগুলেশন, এনি আপডেট, then you have to revise your all documentation of your
environmental management system. This is called documentation procedure. So then leadership context cover the roles and responsibility and authority that I earlier showed an organogram. There is the top management on environmental responsible person, and there is a functional organogram. That's a structural organogram. So this is the all part of leadership, and I will discuss next the planning part. This is all about today, and Ashraf bhai, I send you a question for feedback, and any question you can raise your hand and write the chat box. Thank you.